Saya tambah terus tunggu maksimal 20 menit. Udah Kak, dapat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin. Baik, silakan duduk dulu. Oh iya. Yang terhormat Pak Fauzi, Pemili, sama-sama. Pak Bayu sudah dua. Hari ini kita melaksanakan ujian tesis atas nama Fitria Irza Wulandari, NIM 2002-1921. Jadi sudah 3 tahun, 3 tahun lebih itu sudah karena 2 kali atau lebih macam tahun. Fitri dibimbing oleh Pak Fauzi dan sudah mengikuti semua proses, syarat-syarat sudah oke semua. Mulai dari visual, TOEFL, KKI semuanya sudah oke, kinetiknya juga sudah oke, sudah 3% ya. 4% lebih jauh pada S3 baterai pasca 15%. Dan 4% terlalu besar. Yang untuk meneliti sedikit. Jadi teknik kita untuk meneliti yang tadi ya, tidak surat kritis bahwa jadi mahasiswa yang mahasiswa terdidik kebanyakan manipulasinya. Baik, ujian tesis hari ini kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ulang berdiri, mempresentasikan maksimal 10 menit. Suaranya sudah buka dulu. Sudah. Tidak mau kan gitu. Sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mutan mereka semua. Disukai mereka semua. Jangan buka. Wah, masuk. Good afternoon, everyone. This is examination shift of examination board. Thank you for your time and for this opportunity on this blessed Friday. In particular, I would like to express my gratitude to Dr. Dedi Herman as thesis examination chief, and then I would like to thanks to my supervisor, Dr. Paus Iskarni, and also I would like to say thank you to my examiner, Dr. Ahyuni, and as well Dr. Bayu Wijayanto. I am Fitria Irza Wulandari. I'm ready for begin my final thesis defense with the title The Effect of Using Word Wall, Learning Media on Student Activity and Learning Outcomes in Social Study at Islamic Junior High School, Madani Pasir Pangarayan, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The abstract. This study aims to analyze the effect of using word wall learning media on student learning activity and outcomes in social studies. This study is quantitative in nature and uses an experimental method. Sampling in this study was conducted using cluster random sampling. The subjects of this study were students in grade 7A and 7B at Islamic Junior High School, Madani Pasir Pangarayan. The result of this study show that the study proved that the use of word wall can increase student learning activity. Student activity is higher when using word wall compared to learning without word wall. In the first meeting, there is 67.58% of students were active in the learning process. Then there was an increase in the second meeting to 89.88%, and the final meeting it increased in obtained at the result of 19.48%. And the second one, the result is the study proved that the use of word wall can improve student learning outcomes. Classes that use word wall achieve higher results compared to class without word wall. This can be seen from the hypothesis test where the significance value is
0.001, which is much smaller than 0.05. So the results are statistically significant. There are several recommendations regarding the use of media in the learning process to obtain maximum result, such as the importance of considering teacher readiness, the approach use, strategies in the use of media and supporting facilities and infrastructure. Based on the theoretical review of the research result obtained, this finding indicate that the use of word wall alone in the research does not fully provide satisfactory result. The effectiveness of overall is proven to be optimal when integrated and aligned with comprehensive pedagogy, either through learning approach of strategy use, as well as other supporting infrastructure. The background of this research is currently many schools have begun to adopt technology and internet-based learning. Although the technology is available, many teachers have not made optimal of use it. The problem from the phenomenon, there is some problem, like the first one is low student activity and learning outcomes, and the second one is teacher lack of knowledge about interactive media websites, and the third is lesson that has not optimal utilized technology, and the last one is students who are not interested in the learning process. In this research, there is two research objects. The first one is analyzing the effect of virtual learning media used by teacher and learning activity in social subject at Islamic Junior High School Madani Pasir Pangarayan. And the second one is analyzing of the effect of virtual learning media used by teacher on learning outcomes in social studies subjects at Junior High School Madani Pasir Pangarayan. In this research, I am using ZML theory, cognitive theory of multimedia learning, introduced by Richard A. Meyer, a professor from the University of California, emphasizing the use of multimedia so that the cognitive process occurring in the brain are optimal. Multimedia support the way the human brain learns better. Research hypothesis in this research is there is a significant effect of using virtual learning media on increased learning activity in social studies at Junior High School Madani Pasir Pangarayan. And then there is no significant effect of using virtual learning media on increased learning activity in social study at Junior High School Madani Pasir Pangarayan. And then there is a significant effect of using virtual learning media on improving learning outcomes in social studies. And the last one is there is no significant effect of using virtual learning media on improving learning outcome in social studies. Research method is quasi-experimental. Experiment design is non-equivalent control group design. Sampling technique and sample are cluster random sampling, grade 7A and grade 7B. Data analysis technique and gain analysis, determining the effectiveness of treatment in experimental research. Normality test to ensure that observed data is normally distributed. Homogeneity test aiming to show that the sample group were taken from the same variant population. Hypothesis test, professional answer to the problem formulation. This is the final resource of student activity, the meeting 1, meeting 2, and meeting 3. As you can see, the first meeting in the class experimental that is 87.58. The second one is 89.88. And the third meeting, 19.48%. The normality in this research based on the Kolmogorov-Smirnov test results with a significant value is
0.05, the data obtained can be said to be normal distributed. Based on the normality test result, the significant test result were 0.019 in the experimental class and 0.100 in the class control. And then the homogeneity of variance, the significant value obtained is 0.012, which is smaller than 0.05. Therefore, the hypothesis test cannot be performed using the t-test, but must be performed using a non-parametric statistical test. The man-Whitney test was also conducted because the results had the same variance. From the table above, we can see that the significant value is less than 0.001, which is much smaller than 0.05. So the results are statistically significant. And this research, I'm using CTML theory, cognitive theory of multimedia learning. And then in this research, I am using 5 principles of the theory. The first one is principle of coherence. The meaning is eliminating irrelevant things. And then signal principle, use of the cues to focus attention. The third one is segmentation, dividing the material into small units. And then modality, the combination of oral narration and image is more effective than written text and image alone. And the last one is redundancy, the meaning of delivery of information without exaggeration is the same format. And social studies learning, on the subject of sociocultural diversity, the cognitive process can be illustrated as follow: multimedia presentation. Example, in social studies learning, the teacher display a map showing a geographical location of Indonesia, then explain verbally the relationship between geographical location and cultural diversity in Indonesia. The cognitive process sense, students look at the map and listen to the teacher narration. For example, Indonesian geographical location is very strategic. Flanked by 2 continents and 2 oceans, this position makes Indonesian an international trade route and a temporary stopover for trade from Arabia, China, and India. And then the cognitive process for selecting words and image, students choose keywords that will help them, such as strategic, location, or trade routes. They pay close attention to the detail in the picture shown by teacher. Organizing word. After that, student will build verbal model. For example, because it's strategically located, many foreign nationals stop by and trade, and they also brought their culture from their home country to Indonesia. Organizing image, student build pictorial models. These models are formed after the process of selecting image and selecting word. The brain actively arrange the image into meaningful whole. So, simple but pictorial model are what the eye see and what is in the mind after digesting an image or visual. The last cognitive process is integrating, as students connect verbal and pictorial model with prior knowledge. For example, when looking at the map and knowing the trade route were very busy, traders who bought religion or cultural eventually spread to various regions in Indonesia. Or for example, because Indonesia has diverse landscape, there are several tribes in Indonesia that live in a remote, diverse area because they are enclosed or isolated by mountains, sea, or the forest. Because they do not mix with other communities, they ultimately
preserve their original culture and have a different and unique culture from the other tribes. This process results is a complete understanding that is stored in student long-term memory. Discussion about learning activity. Based on the result of this study, WorkWall significantly plays a role in improving student learning activity. The feature of available on WorkWall makes students learn more actively. The feature available on WorkWall provides structured repetition activities that effectively support the process of memorization, self-testing, and the development of certain skills. These findings are also supported by research conducted by Alifa et al., Ghazali and Irwan, and then Neomah et al. This similarity indicates that the use of WorkWall is indeed effective, but several studies also have highlighted some limitation. For example, research conducted by Putra et al. In 2024 mentioned that WorkWall really on play-based activity and can cause students to focus more on the game element than understanding the material. And then discussion about learning outcomes. The result of the study obtained thorough statistical data processing showed that the experimental class product significantly higher results than the control class. The feature available on WorkWall can improve memory, train accuracy, and encourage cooperation with the group. These findings are also supported by research conducted by Alifa et al. And Mahareka and Mujazi. However, there is research that suggests that the use of WorkWall is not very helpful for teacher in presenting questions at a higher level. This is because of the feature available on WorkWall focus on matching, grouping, and selecting activity. This success of learning in the experimental class cannot be separated from the learning theory that support it. This theory explains that the use of media is processed through three basic assumptions that explain how the human brain works. This theory also discusses how to properly design learning media. Research conducted by Rahayu et al. In 2024 found that application of Meyer cognitive theory in learning media can help students in understanding the material. The application of Meyer principle can reduce unnecessary cognitive load in receiving the understanding the material. This allows for more efficient information processing compared to presenting the material on the next from one. The conclusion in this research is the first one. Research showed that using WorkWall can improve student learning activity. Student activity is higher when using WorkWall compared to learn without WorkWall. In the first meeting, 87.58% of students were active in the learning process. Then there was an increase in the second meeting to 89.88%, and the final meeting it increased and obtained a result of 19.48%. Two, research proved that the use of WorkWall can improve student learning outcomes. Classes that use WorkWall achieve higher results than those that do not use WorkWall. This can be seen from the hypothesis test, where the significance value, p-value, is 0.001, which is much smaller than 0.05. So the results are statistically significant. That's all for me. Thank you very much for your attention. Baik, terima kasih. Kita duduk. Yang pertama, silakan Bu Yuni. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Yes.
Selamat ya, itu punya juga. Thank you, ma'am. Tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan penelitian yang saudara lakukan. Ada beberapa, ini saya bagi 3. Pertama, masih juga dalam hal tata tulis, ada yang banyak ada disebutkan, tapi di tempat kita tidak ada. Contohnya terjadi apa pemerintahan ada kita berbeda saksi kemudian juga huruf-huruf besar di judul-judul di daftar pustaka. Nah, juga kemudian ada juga tabel yang terpisah. Tabelnya judulnya di halaman 1. Karena satu lagi kemudian yang lainnya di halaman 1 lagi. Jadi mungkin nanti hanya itu saya ngambil apa aja ya, kaca aja. Oke. Bisa dibaca ya. Oke. Yang kedua mengenai olahan data. Ya. Tadi untuk melihat aktivitas, bagaimana caranya dihitung apa aja atau bagaimana? Dilihat setiap siswa atau bagaimana? For the activity, I am using lembar observasi that help with observer to see the activity a whole student in class experimental or class control. So from the lembar observasi, I can see activity. This Who fills the sheet? Who fills the sheet? Who fills the sheet? The observer. The sheet. The observer fills the sheet. Just one observer. To help me in classroom. How can observer do that? Just only count. It's not excluded from the sheet or included. Yes, included from the sheet. So I gave the observer the lembar observasi and then I asked her to help me to see the activity student in experimental class or control class. So I have before to see activity student, I gave her a lembar observasi for help me to see the whole activity at the class, experimental and observer. How many activities? How many activity? There are 6 activities. In how many attended? 3 attended. Okay. And then you process the test of man we need you. So if you ask, there is no modernity. Yes, ma'am. Why do we do that? That's only for experiment class. What about control class? I don't see it. How you process the control class? In control class, I am comparing the final result experimental class with control class, and from that
I got the score is Where? In page what? Page where? You forgot it, I know. Kalau siapa yang betul ya? Di kelas eksperimen hasil belajarnya menggunakan Man Whitney itu. Kalau di kelas kontrol, I forgot. Write it. That's right. I'm sorry, ma'am. Yeah. Please complete it. Yeah? Okay. complete it. Next, can you explain us how the mind, you know the mind? Utama. The Oh, mind. main pikiran. Process, how the mind process. If we want to use word, Oh, okay. Let me show. especially in social science. Let me show you a table. This is. Nah, this is a cognitive process illustrated with social studies subject on socio-cultural diversity. Contohnya kan kalau CTML ini dia ada proses kognitifnya. Nah, proses kognitif di CTML kalau dicontohkan ke pelajaran IPS-nya dengan materi yang saya teliti itu seperti ini, Bu. Jadi sebagai seorang guru, saya menampilkan misalnya seperti di contoh itu saya menampilkan sebuah peta. Nah, sebuah peta kemudian saya jelaskan secara narasi, secara verbal. No, I can read it. Okay. Paper, but I want to know how you modify Okay. the process in page 12. You can see in page 12. There is some other information about the cognitive media, multimedia. It's a general theory, I think. But in your case, there is no flowchart Flowchart. to process it. How you explain it in flowchart. Just only the Text. explain in paragraph. Can you like this? That's in Untuk flowchart-nya belum ada, Bu. Cuman di teks paragraf seperti ini, Bu. Would you complete it? Yes. Okay, the second. Yes. Flowchart. Flowchart. Nanti sama ini ya, di complete. Flowchart. Because we are in the postgraduate, not only the graduate, okay? Postgraduate. Yeah, postgraduate. Not only not graduate. Yeah. Does the teacher use scaffolding? When the teacher explain with what, so the student understand your model, I think your method. your instruction. I'm using word wall to explain the math theory, and I am using word wall to melihat pemahaman siswa. Jadi penggunaan word wall ini digunakan dari awal. Jadi karena materinya ini tentang keberagaman sosial budaya, tentu membutuhkan banyak tampilan gambar-gambar sesuai dengan teori yang cognitive theory of multimedia learning ini, di mana
seseorang belajar lebih baik menggunakan kata-kata dan gambar daripada hanya kata-kata saja. Nah, mengingat juga saya penelitian di kelas 7, di mana pada saat 2 atau 3 tahun pas COVID mereka jarang belajar, setelah saya tanyakan, jadi budaya-budaya yang saya tampilkan kebanyakan mereka belum pernah melihatnya. Jadi saya menampilkan misalnya budaya-budaya yang bisa menambah ilmu pengetahuan mereka yang baru seperti itu, Bu. Jadi ketika menampilkan word wall itulah, ketika menggunakan gambar itulah penjelasannya saya tampilkan gambarnya, kemudian saya jelaskan secara verbal atau secara narasi penjelasan dari contoh-contoh budaya-budaya yang saya tampilkan itu tadi. Kemudian juga ketika di akhir, tentu ada yang namanya tes. Nah, untuk melihat seberapa paham siswa akan materinya. Nah, tes ini juga menggunakan dari website WordWall ini juga. Jadi WordWall itu digunakan ketika menjelaskan materi, ketika juga melihat hasil akhir tesnya. Yeah, I know that, but I want to know how do the teacher control that the aim of content, especially the diversity of social culture, exactly understand by the student. How the student control the class. Oh, karena ini menggunakan 2 kelas eksperimen dan kontrol, tentu kelas kontrol melihat perbandingan tidak menggunakan media. No, Kalau no, 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 Ah. it's not about the class control or experiment class, Itu. but how to handle, how the teacher handle that the aim the aims of the content of the that content. is diversity of social culture exactly diterima oleh siswa. Gimana saudara gimana saudara bahwa konten diversity tadi diterima baik oleh siswa jika kita menggunakan word itu. Diterima baik materinya oleh peserta didik materinya. maksudnya. Makanya kita harus ada final apa tujuan ini. Nah di sini kan apa tujuan konten kita mengajar apa? Tercapai apa tidak itu? Kan ada di modul. Ada di modul. Nah, gimana mengontrol itu? Kalau kita siswa hanya menonton, kemudian menulis, kemudian hanya mencocok-cocokkan, apakah ada treatment, the teacher treatment to control that tujuan tadi, so the student understand the diversity of social culture, sehingga si siswa mengerti apa sih yang dimaksud dengan keragaman sosial budaya itu. Maksudnya gini, apa peran guru di luar menampilkan word itu? Ada lagi nggak peran guru? Peran guru mengajarkan kalau kita itu hidup berdampingan dengan banyak budaya. Karena ini kelas 7, Bu. Ketika ada hal sedikit saja yang berbeda dengan kebiasaan mereka pada umumnya, misalnya di rumah, toleransi mereka terhadap keberagaman itu sangat kurang. Jadi peran kan kita menggunakan word kan? Ini word dibacanya. Iya. Terus apakah sudah langsung aja tercapai tujuan pembelajaran itu dengan menonton atau mengerjakan word tadi? Setelah dijelaskan materi, nanti dikasih lagi soal-soal tes. Nah, soal-soal tes ini nanti juga bisa dilihat apakah materi yang disampaikan itu sudah diterima dengan baik oleh peserta didik atau belum. Jadi tidak hanya dilihat di layar menggunakan word wall, kemudian dianggap anak sudah paham. Tapi setelah itu ada tes-tesnya gitu, Bu. Jadi setiap pertemuan itu ada tesnya. Setelah mengajarkan, saya memberikan tes, kemudian ada ketentuan kelulusannya bagaimana. Nanti kegiatan kita pertama tadi explain, Explain. menjelaskan. Kemudian melakukan kegiatan dengan word.
menjelaskan menggunakan word wall. menjelaskan ya, Eh, bukan me- bukan mengisi atau apa namanya itu, mengisi mengisi nilai apa tuh word itu kan fungsinya untuk ini kan, untuk tes. Enggak. kalau di kalau di bagian saya yang meneliti karena memerlukan tampilan banyak gambar-gambar ini tadi Bu, jadi tidak hanya untuk tes saja, tapi Berarti pada saat untuk SPM menjelaskan menggunakan word wall juga. Nah, jadi berarti word hanya sebagai pembantu untuk menampilkan contoh. Bagaimana? eh, untuk menampilkan contoh ya juga untuk meningkatkan minat siswa akan materi ya juga karena Kalau minat siswa karena tadi kan dengan contoh itu tadi minat siswa bertambah kan gitu. iya Nah, bertambah maksudnya isi serta word-nya itu kan contoh aja. eh, enggak bukan bukan contoh-contoh gambar aja juga Bu. Ada dijelaskan juga materinya di situ Bu. Jadi tidak hanya menampilkan gambar tapi bisa menampilkan teks juga di sana. Eh, jadi maksudnya bukan menampilkan budaya satu dua tiga, bukan gambar saja tapi ada juga Ya, menampilkan hal-hal yang lain. penjelasannya. Penjelasan lain menggunakan fitur yang lain karena fiturnya kan lumayan banyak Bu di Ya. Wordwall. Nah, Nah, jadi sebelumnya kan guru guru. menjelaskan. Mm-mm. Yang dijelaskan guru itu word mencontohkan. Atau word juga menjelaskan lagi di dalam pembelajaran. Wordwall membantu guru menjelaskan materi itu agar tersampaikan dengan baik kepada anak. Jadi bukan berarti saya tampilkan Wordwall kemudian saya lepas ke anak gitu, enggak. Tapi membantu. Dua kali kegiatan. Sebelumnya juga tadi kan sudah disampaikan. Atau seiring, misalnya sudah disampaikan Anda hari ini kita belajar tentang keanekaragaman sosial budaya, maka akan lebih gampang kalau kita memperhatikan program ini atau melakukan kegiatan dengan wordwall ini. Nah, mereka melihat, mengisi dan sebagainya, kemudian dituntun gitu. Iya, iya. Dituntun. Itu karena yang dituntun itu bagaimana model pembelajaran yang digunakan ini think, pair, and share. Kenapa? Karena kalau misalnya saya pilih kelompok dalam jumlah yang banyak, biasanya materi itu tidak disampaikan dengan baik. Anak-anak tidak bisa berdiskusi dengan baik juga. Kalau yang berpasangan ini bisa dikontrol oleh gurunya, Bu. Jadi didatangi satu-satu peserta didiknya menanyakan bagian mana yang belum dipahami, apa yang sudah dia pahami, apa yang belum jelas, apa yang sudah jelas, seperti itu, Bu. Berarti dijelaskan lagi apa yang sudah. Nah, tolak ukur dipahami dan tidak dipahami itu apa? Tolak ukurnya jika seandainya ketika lembar tugas-tugas yang saya berikan itu misalnya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, berarti katakanlah mungkin dari sekian puluh anak di kelas ada dua kelompok yang belum paham. Nah, selainnya sudah paham karena ada kertas, karena ada kategori soal-soalnya seperti itu, Bu. Misalnya dari atau 5 soal satu pertemuan, 3 soal. Berarti eh, yang tidak mengerti itu sudah dicek dengan tujuan pembelajaran. Yang belum paham tentu sebagai guru dicek lagi yang belum pahamnya bagaimana. Dijelaskan lagi bagi anak yang belum paham, Bu. Agak lebih lama kita dekat kelompok yang belum paham ini tadi. Jadi kesimpulannya setelah itu mereka baru paham. Iya, baru paham. Kan terakhir kan ada refleksi mengenai pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Nah, kalau misalnya belum paham, tentu karena keterbatasan waktu juga dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau sudah paham, dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Berarti memang aktivitas meningkat sekali ya, dan itu membuat mereka lebih antusias. Karena disajikan dengan gambar-gambar yang menarik ini tadi, Bu. Karena kalau hanya dari kata-kata saja seperti tidak terbayang, tidak terbayang bagaimana bentuk budayanya gitu. Membuka imajinasi. Jadi ketika ditampilkan gambar, mereka tertarik. Oh, ternyata Bali Aga itu seperti ini, suku
suku yang ada di Papua yang Korowai itu seperti ini, tinggalnya di ketinggian sekian meter. Jadi mereka lebih ada imajinasi, ada gambaran di kepalanya kalau misalnya seperti ini. Tapi dari World tadi ya. Mhm. Terima kasih. Nah, sudah sesuai dengan media apa tadi halaman 12 tadi ya. Teoritisnya kan begitu. Kan prosesnya tolong dibikinkan dalam bentuk flowchart juga ya. Oh iya Bu. Khusus untuk temuan saudara. Ya. Nah ini spesifik ya. Tadi kan baru umum ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu ini luar biasa. Ada tim Mas ya. Bayu silakan. Bila Korek. Honorable Professor Dr. Willy Hermon, SPDMP, and Honorable Dr. Pontificamus NPD, and Dr. Agnes Stelsky. Congrats to Fitria Izabandari as Thank you, sir. thesis defense today. Mhm. I wanted to make sure that your thesis about the role of media, the role of media in your learning process, especially about the world fitur. Okay. Okay, world fitur. Some of pictures in the world is used to evaluations, not to delivery materials or some things. Most of kebanyakan. Gitu. And can you explain about the feature that you use to learning process? Learning process. I'm using some of feature on word wall, such as like flip tiles, speaking card, open the box, and a flashcard. That is the feature when I am using the learning process. For example, open the box. Open the box. There is some box, I guess 9 or 10 box, and when the box is flipped, there are some cultural. Di beberapa gambar itu ada budaya-budayanya. Jadi membuat peserta didik itu semakin tertarik melihat materinya, menampilkan gambar apa selanjutnya yang akan ditampilkan, penjelasannya bagaimana. Jadi open the box, jadi semua boxnya itu tertutup semua awalnya, kemudian dipilih secara acak, misalnya box number 3. Nah, number 3 nanti as a teacher, I will explain the picture from box number 3 to the student. For example, like flip tiles. When the box flip, there is something that student never seen before, and also about cultural. And then when I open the flip, when the picture do the flip, I will explain about the method in learning process, something like that. Okay, and do you use 5 features For- for each meeting? Note for each meeting, I use minimum 2 feature to learning process. 2 features. There is 2 feature or sometimes just 2 feature. Okay, and then you know the most of research about team percepts is can increase learning activity. You know, most of research about team percept. Anda pakai team percept? Iya. Okay. Can be increased, dapat meningkatkan Aktivitas learning activity without without multimedia. Without multimedia. So, how about your Okay. opinion? Thank you, sir. Karena menurut saya materi ini jangkauannya cukup luas,
untuk seorang peserta didik di kelas 7 yang belum pernah melihat atau yang tidak terlalu punya banyak sumber belajar. Eh, Misalnya katakanlah saya tetap menggunakan model think pair share tanpa saya menggunakan word wall. Menurut saya siswa juga tidak akan memahami materi secara maksimal karena seperti tadi saya hanya menjelaskan berupa kata-kata saja. Nah, teori yang saya gunakan ini dia menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar dengan sangat baik dengan maksimal ketika ketika materi atau penjelasan itu menggunakan kata-kata dan gambar. Kalau misalnya saya tetap menggunakan TPS tanpa menggunakan media, artinya saya tidak melaksanakan teori yang saya gunakan, yaitu teori kognitif of multimedia learning. Karena materinya juga membutuhkan banyak penampilan gambar-gambar dan juga membutuhkan bantuan media untuk menjelaskan materi kepada peserta didik. Itu apa? Prinsip Iya. prinsip I- of Hmm, learning theory. iya. Yes, 5 prinsip. Aha. 5 prinsip. Dan bagaimana Anda mengaitkan dengan fitur yang Anda gunakan buat project? Eh, yang pertama, misalnya ada prinsip koherensi. Prinsip koherensi ini kan dia mengeliminasi hal-hal yang tidak dibutuhkan. Misalnya seperti penggunaan kata-kata yang berlebihan, penggunaan eh, detail-detail kecil yang walaupun terlihat menarik tapi tidak dibutuhkan oleh siswa, nanti dia akan membebani beban kognitif